مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من واشنطن أونلاين. تخفض نتائج قمة أستانا من التوقعات التركية بشأن شن عمل عسكري جديد في الشمال السوري، وذلك بسبب الرفض القاطع لكل من إيران وروسيا لأي عملية عسكرية في هذه المناطق. ولكن يبدو أن تركيا ستخسر على الضفة الأخرى أيضا، حيث تبدي الولايات المتحدة عبر عدد من المسؤولين رفيعي المستوى انزعاجها الكبير من التقارب التركي مع روسيا المتهمة أمريكيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ومع إيران المعاقبة أمريكيا حتى اليوم. فما هي النتائج المترتبة على قمة أستانا والتطورات الأخيرة المتعلقة بالشمال السوري؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من واشنطن أونلاين، وضيوفي لهذه الحلقة وهما السيد مايكل باتريك موروي، ضابط CIA سابق ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ينضم إلينا من العاصمة واشنطن عبر سكايب. ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك سيد مايكل موروي، وشكرا لانضمامك إلينا اليوم في واشنطن أونلاين. Great to be with you. سيد مايكل، للولايات المتحدة اليوم مصلحة في قطع الطريق على تحالف أستانا وعلى إمكانية أن يكون هناك اتفاق، وإن كان ذلك في المستقبل البعيد، يعطي تركيا الضوء الأخضر لاقتطاع مناطق جديدة من الشمال السوري منطقيا وواقعيا على الأرض. هل بيد الولايات المتحدة عرقلة أي اتفاق محتمل بين موسكو وأنقرة وطهران حول الشمال السوري؟ Well, I certainly would hope so, because Turkey, at the end of the day, is a NATO ally with the United States. And there was recently discussions when it came to whether Sweden and Finland should be allowed to join. And the United States, to my understanding, conceded a couple items, including sales of certain advanced weaponry to Turkey as a result. So this should give Turkey, I would hope, pause before invading and potentially disrupting the enduring defeat of ISIS operations that the U.S. is currently conducting there with our partners in the SDF. نعم، ولكن الرئيس أردوغان عاد وصرح بأن بلاده قد تحضر بالفعل مرة أخرى وتصعد في وجه مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. هل هذا مؤشر على أن الرئيس أردوغان يحاول انتزاع وعود ما من الغرب وهو لم يحصل عليها حتى الآن، ولذلك عاد وهدد بمسألة حظر انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو؟ So I think it's an indicator that Turkey sees its membership in NATO as something that it can use to bargain about something that has nothing to do with NATO, and that's very unfortunate. Turkey obviously has the right, as any country does, to protect its borders, and so does Ukraine. And Russia obviously invaded Ukraine, causing that not to be the case for that country. And that's why NATO is so concerned about their own borders, to include Finland and Sweden. And that's what should be most important to Turkey as a member of NATO. I do think we can both conduct the defeat ISIS, or I should say the enduring defeat of ISIS mission, and take into account all of Turkey's security concerns. So I think it could be balanced. I do not think Turkey should use it as a bargaining chip, though. سيد موروي، حضرتك كنت في وزارة الدفاع الأمريكية في مثل هذه الظروف، حيث كانت تركيا أيضا تهدد بشن عمل عسكري ضد الشمال السوري وضد الشركاء في قوات سوريا الديمقراطية. يعني لو كنت اليوم حضرتك في وزارة الدفاع الأمريكية حتى هذه اللحظة، بماذا تنصح إدارة جو بايدن؟ كيف على الإدارة أن تتصرف لتمنع تركيا من شن عمل عسكري جديد؟ So one of the first things we can do is not leave our positions and leave the SDS vulnerable. That's what happened in the past when the United States decided to pull troops out as Turkey invaded. And Turkey will, I would assume, not attack the position of a NATO ally in the United States. So I think we should remain in place with our SDF partners, not allies, but partners, and tell Turkey that if there's certain concerns that they have, that we should be able to address them as being on the ground in the United States, as we are certainly concerned about Turkey's security as well. نعم، طبعا بات معروف للجميع أن الولايات المتحدة متواجدة في شمال شرق سوريا لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي، ولا تريد أن تصطدم لا مع الجيش الروسي ولا التركي ولا حتى مع الجيش السوري، وهذا ما توضحه القيادة الأمريكية باستمرار. ولكن
هل من وسائل وأدوات سياسية بإمكان الكونغرس الأمريكي استخدامها، بإمكان إدارة جو بايدن استخدامها لمعاقبة تركيا إذا ما قررت المضي قدما باعتداء جديد ضد المنطقة؟ So I agree with your question. I certainly don't think either the United States or Turkey looks for actual engagements. We are, after all, treated allies in NATO. So that would absolutely not be in the interest of either country. I do think we should remain in our positions, though, and Turkey should remain away so we ensure that no accidents do happen. If Turkey does disrupt during defeat of ISIS operations, I do think there will be consequences coming from the U.S. Congress, as that is something we still think is very important for the security of our country, of our Western European allies, and the region, the Middle East in general. So I think it is important that we continue that mission, that we don't forget that one of the reasons that ISIS stood up in the first place is because of the U.S. rapid withdrawal. So we don't need to be doing that anytime soon presently. سيد مونروي، قبل سنوات قليلة جدا حضرتك كنت مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، وأنت ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع في وزارة الخارجية الأمريكية تتعاملون عن كثب وبشكل مباشر مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية التي تتهمها تركيا بأنها جزء من حزب العمال الكردستاني. وهنا أريد أن أسأل، هل الولايات المتحدة اليوم يعني تتعامل مع حزب العمال الكردستاني؟ هل هي في شراكة رسمية مع حزب العمال الكردستاني، لأنكم يعني تسمون قوات سوريا الديمقراطية القوات الشريكة للولايات المتحدة، وبالتالي هل أنتم في حالة شراكة مع حزب العمال الكردستاني وفقا للتعريفات التركية؟ So I think that the intelligence community would say that there is a linkage between YPG in general and PKK. That said, that doesn't mean that they are PKK. And quite frankly, having U.S. co-located with the YPG, which is an element within SDF, does prevent them, if they intended to, conducting terrorist attacks in Turkey. And I don't know of any specifically, and I am not in the government anymore. I used to be, but I am not aware of any attacks that came from the elements of the SDF into Turkey. So I think that they might be, that their interests or their concerns may be founded when it comes to PKK, but not the elements of the SDF that we're partnered with. I just don't see them as a threat to Turkey. And I think our presence on the ground only enhances that belief. هل تزال الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية فكرة رائجة، فكرة مؤيدة من قبل غالبية صناع القرار هنا في العاصمة واشنطن كما كان الحال قبل سنوات؟ So I think there's a almost universal recognition on all sides of the aisle that our partnership with the SDF defeated a terrorist organization that controlled the lives of almost 1 million innocent civilians and a territory the size of the U.S. state of West Virginia. And that didn't happen just by the United States. The primary fighters were the SDF, and that is something that we should keep in mind and remember, because that was one of the successes that we had in the last 20 years of fighting terrorists. And the SDF was a huge part of that. So it would be ill-considered to just not remember that when it comes to our future relationships with the SDF. نعم سيد مايكل، التقيت حضرتك هنا في العاصمة واشنطن السيدة إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، ووعدتم قيادات مجلس سوريا الديمقراطية بأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بمهمة ضمان هزيمة تنظيم داعش. قبل أيام صرحت السيدة إلهام أحمد بأنها تقلق وبأن القيادات في المنطقة قلقة من إمكانية استغلال تنظيم داعش لهذه التهديدات التركية، يعني حتى لو لم تتحول هذه التهديدات إلى عمل عسكري على أرض الواقع، مجرد أن يكون هناك تهديدات للاستقرار في المنطقة فهو أمر تستغله خلايا تنظيم داعش. هل تتفق مع هذا التقييم من السيدة إلهام أحمد؟ وماذا يقول الجانب الأمريكي للقوات الشريكة في قوات سوريا الديمقراطية ولمجلس سوريا الديمقراطية حول استقرار مهمة مقاتلة داعش؟ So I think she is correct. Any ability of the ISIS elements to use this fissure, this disruption, if the Turkish invasion were to occur, they'll take. It's clear we see many attacks by ISIS, both in Syria and Iraq,
in recent months, and I imagine we'll just keep seeing that, especially if we have to disrupt our current and enduring defeat of ISIS operation. So I think they are correct, and I think we should do what we can to diplomatically address the concerns of Turkey without the need for yet another military invasion in an area of the world that's been so brutally affected by this continuous conflict that we've seen there. نعم، حضرتك كررت أكثر من مرة أن تركيا لا تزال عضو في حلف الناتو. كيف ترون هذا التقارب من قبل تركيا مع روسيا في هذا التوقيت الذي تحاول الكتلة الغربية فيه التوحد ضد الجانب الروسي والحرب الروسية في أوكرانيا، وأيضا رفع العلاقات التجارية بين الجانب التركي والجانب الإيراني المعاقب أيضا أمريكيا إلى أكثر من 30 مليار دولار؟ I totally agree with your representation that Russia is committing massive war crimes in Ukraine. It's over 20,000 innocent civilians have been killed, and not unintentionally. It's been intentionally. I do think that countries do have and should be able to talk to all countries, including the United States, but certainly any kind of economic trade deal with Iran may be in violation of the sanctions that the United States placed on them because they are currently going toward the acquisition of a nuclear weapon. So a good NATO ally would not be enhancing Iran's ability to avoid those sanctions. They should be in line with us. This is something that's going to go up to the highest levels of importance if Iran does decide to move rapidly or even slowly. But they certainly, if they get a nuclear weapon, this is going to be a crisis in the Middle East, and the Middle East doesn't need any more crises. سيد مونروي، أمريكا تؤكد باستمرار أنها لا تقاتل الجيش السوري أو إيران في الأراضي السورية، ولكنها أيضا تقلق من توسع نفوذ القوات الحليفة للجيش في شمال سوريا. كيف سيتعامل البنتاغون مع هذا الواقع الجديد والمتزايد باستمرار أمام كل تهديد تركي جديد للمنطقة؟ Well, I certainly think they will have some concerns that now we have Turkey both trying to court Iran in this situation, and now the SDF also trying to not necessarily court them, but certainly ask them to help oppose the invasion, as they have their own interest there. It is a serious situation in which innocent civilians are most likely to be the ones most affected and killed, quite frankly. And it's also a situation where you have the U.S. forces co-located with Russian forces, and that can always lead to an escalation. Just there, and not even talking about what's happening right now in Ukraine, as that also increases the chance of an escalation into a war of superpowers, which again, not only the region would not benefit from, but neither would the world. شكرا جزيلا لك سيد مايكل مونروي، كنت معنا من واشنطن. Thank you. Have a great day. وفي الختام شكرا لكل متابعي واشنطن أونلاين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.